as well. The designated area for the media center is also going to be connected. Enkungaana zino zombi zaakubeerawo okuvanga 15 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2024. Buli ggwanga ayitha lijja kusindika omukulembeze waalyo oba bwe lina lisobodde lijja kusindika omukiikirirwa. Omuwandiisi w'olukiiko lw'abaminisita Lucy Nakyobe yakulira olukiiko oluteesiteesi. Ate era n'abantu abo bajja kugula obuntuntu kitegeeza n'abantu ababulijjo bajja kufunamu. Nga Uganda bw'erindirira okutwala obwa ssentebe bw'enkiiko zombi waliwo essuubi nti ebirungi bingi bijja okujjirako. Ate ne pulezidenti waffe erinnya lyeyongera okulinnya kubanga baba bamuwadde obwesigwa okuba nti akyuza enkiiko zino ebbiri ennene ez'ensi ennyingi ate anabeera chairman waazo. Bwe kutuuka ku ky'okuyoyoota ekibuga Kampala, nankulu waakyo Dorothy Kisaka agamba nti n'ab'engabo bagirumiza maanyi. Tweyama nti tugenda kukola ekisoboka kyonna mu maanyi ge tulina, bajeti etuweereddwa n'obusobozi bwe tulina okulaba nti ebintu nga bina tubikolako. Ekisooka gwe kukola enguudo zaffe tugenda zirefurbishinga. Gavumenti erekakasa nti n'abakuumaddembe abanaakuuma obutebenkevu mu nteekateeka eno bali bulindaala. This week the police will be passing out a unit that will specifically be dealing with the two summits. Obutafaananako nga bweguze gubeera ku nkiiko endala Uganda zezetegeka ku luno teri kugulira abagenyi mmotoka mpya. Naye kati ku luno gavumenti yasazeewo olw'embeera ya ssente tujja kukozesa emmotoka olwedde eziri mu gavumenti era bamaze dozi inspectinga ne baziteekako stickers, so ekiseera bwe kinaatuuka tujja ziyita buyisi tukozesa ezo. Gavumenti ya Uganda ekakasa nti bwe tunaatuukira mu January omwaka ogujja ogwa 2024 buli kimu kijja kuba kigiddwako engalo. Olwo n'abagenyi abasoba mu mitwalo 2 abanajja kuno beeyagale ate beegazanyize wano mu ggwanga Uganda. Nze Robert Onyango wano mu kibuga Kampala. Webale nnyo Robert Onyango. Kakati omuliro ogutannamanyika we guvudde gukutte ne gusaanyaawo ekirabo ky'emmere n'ebbala ya Desire Band Restaurant e Kalangala nga kino kitekikinya na mpindi ne poliisi enkulu ey'e Kalangala. Okusinziira ku beerabiddeko omuliro guno gutandise ku ssaawa nga 11 nga bukya oluvannyuma lw'amasannyalaze agatabaddeko okuddako. Amasannyalaze g'e Kalangala gagibwako ekiro ku ssaawa nga 6 ne gazibwako ku ssaawa nga 10 n'emu ng'obudde bukya. Kino kibadde kikolebwa kuva mu mwezi ogwokutaano omwaka guno. Abatuuze balumiriza ng'amasannyalaze gano bwe gaddako nga mangi nnyo nga kiyinza okubanga kye kivuddeko omuliro guno. Abasosewo tubadde batono naye tugezezaako okuyamba zino konteyina ezibadde naye ng'ekituufu omuliro gugambibwa guvudde ku masannyalaze agaze nga waliwo TV gye babadde bakanika entono bw'ababadde bakanika mbu bwe kigambibwa omukozi omu bw'agambye ekigambibwa okuba nti bagirese mu masannyalaze naye nga tennaggwa okukola ki okukanikibwa kati ndowooza bwe gakomeewo eyo force ebaddewo ow'okudda ka TV ne kawaluka omuliro gwetandikidde. Balajanidde gavumenti okuvaayo erowooze ku nsonga y'ekimotoka ekizikiriza omuliro kye bagamba nti baludde nga bakisaba gavumenti naye bakyafuuse kyesirikidde. Ebitongole nga bino ebirinaanye wano tebisobola kuvaayo kubanga kati kiisi yakoma okwogera oba mu bantu oba mwaka ki simanyi okubeera nga bayongera okujjukiza abantu ku bikwata kugana ku masannyalaze n'omuliro. Guno si gwe muliro gusoose okusaanyawo amayumba n'emmaali y'abantu mu Kalangala naye nga poliisi y'e Kalangala efuna okusomooza okwaŋŋanga obuzibu obwo. Abavubi bangi ku myalo egy'e Kalangala amafuta ga yingini ez'amaato babisuza mu mayumba mwe basula so nga n'agasinga obungi nga gambaawo nga kino nakyo kiyinza okwanguyiza omuliro okusaanyawo ebintu ebiwerako ddala bwe gubeera nga gukutte. Wiiki ewedde essomero lya Busanga Primary School lyakwata omuliro era ng'okuguzikiza abatuuze bakozesa mabaafu ne sefuliya okuyiwa amazzi okugukkakkanya. Speaker wa district y'e Kalangala Katumba Richard yatuuseeko mu kifo kino n'anenya gavumenti olw'obutalowooza ku Kalangala yonna okufuna emmotoka ezikiriza omuliro. Weewaawo nga tuzze tuba involvinga n'okubalaga ebizibu biki abantu bibasanga wakati mu mpeereza yaabwe yadobonkana babadde bakyesuuliddeyo gwa nagamba era ku mulundi guno njagala okuddamu okukubira abakayes omulanga nti bwe babanga bakkiriza nti baleeta service ennungi so si okutuzikiriza bandikomyewo ne tuddamu okulaba. Poliisi
etegeezezza nga bwe bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza ekyaviiriddeko omuliro guno. Mawulire si malungi okuba mu bitundu ebyo. Bwe tweyongera ebitongole by'obwannakyewa ebikolagana n'abantu abalina ekirwadde kya ostomy, abakubiriza gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu bateekewo embeera ekomyawo ekitiibwa kyabwe mu bantu okubataasa ku kusosolebwa n'okufa. Mu ssinkano ebadde wano mu Kampala ne pulezidenti w'ekibiina ekitaba abatawanyizibwa ekirwadde kino mu Europe Jethro Kasaigi kitegeerekese nti abalina ekirwadde kino basosolebwa so nga bwe kituuka mu Africa gujja bagira olw'embeera y'ebyobulamu embi. Ostomy kirwadde omuntu kyawangala nakyo ng'alongoseddwa okufulumya obukyafu olw'ekituli ekiba kiteereddwa ku lubuto ng'okusinziira ku kunoonyereza okwakoleddwa ekitongole ky'obwannakyewa mu bugwanjuba ne mu masakkati g'eggwanga kulaga nti abantu abasoba mu 703 be bawangala n'ekirwadde kino. Omuwendo guno okuba omutono kyandiba nga kyekiviiriddeko abantu bano obutafiibwako so nga oluvannyuma lw'okulongoosebwa beetaaga ebyokukozesa ebisobola okukuuma obulamu bwabwe n'obubi obufulumizibwa. Agenda n'asala olugoye n'ateekamu akaveera, ate akaveera bw'amala okutuyana kakuriyetinga amabwa. Kati nakyo ne kiba ekizibu, abantu abo bafa mangu kubanga balabira nti tebalina ssuubi. Bw'alabira ddala buli muntu yenna mutuukako amudduka awulira ddala ndalinga kikolimo mu kitundu bamwe bakomitinga suicide neyewe. Agala gavumenti nayo ebateekeko consideration oba okulumizibwa abantu abo, eteekewo entegeka n'abantu abo basobole kufuna obujjanjabi ba some appliances ze basobola kwambala nabo ne bafitinga mu community. Director w'ekibiina ekitaba abalina ekirwadde kino mu ggwanga Alex Mushabe agamba embeera eva mu kulongoosebwa okukolebwa olwa kookolo w'ekyenda ng'embeera yonooneka nnyo mu baana bazaalibwa nga tebalina we bafulumiza bukyafu. Bakulongooseza ofunye ekizibu ekyenda kyo bakisaze oba kiriko kansa, kati bwe bakisala balina kusalawo bateekewo ekituli ku lubuto lwo wogenda kufulumira. Tolina bags oba byokozesa kubanga oziiza obubi obufuluma mu lubuto lwo, embeera esasuka obeera owunyira buli muntu yenna. Abalina ekirwadde kino tebamanyi ngeri gye balina kukuumamu kyenda kino nga kiyonjo n'obulamu bwabwe. Pulezidenti w'ekibiina ekitaba abalina ekirwadde kino mu Europe Jethro Kasaigi ng'awangadde n'ekirwadde kino okumala emyaka 3 agamba ebyobulamu ebirungi ebiri mu Europe bye bimusobosezza okuwangala n'ekirwadde ekitali ku ssemazinga Africa. People don't want to talk to you if you have shit all over your stomach. People just don't want to have you near them. You become an outcast. It will destroy the skin around the stomach. If you have stool on your skin for a long time, it will become deteriorated. Tomates that are not treated, well, I don't get angry, but I get a little bit horrified because I don't want people to be in this position. Kati abakugu okuva mu mawanga agatali gamu bali kuno okusomesa abantu ku butya bwe basobola okuwangalamu n'ekirwadde kino nga bayonja ekyenda. Ndi Nafka Farida ne Robert Katamba. Mukaweefube w'okukola ku nsonga z'abaana abawangalira ku nguudo, ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala KCCA nga kiri wamu n'abakwatibwako ensonga obutereevu abatandise okwekenneenya etteeka erikuuma abaana erya Child Protection Ordinance Law eryatongozwa mu June mu mwaka gwa 2022. Mu tteeka lino kimenya amateeka omwana okutaaya ku nguudo, okusabiriza n'ebirala. Okusinza kwa lipoota KCCA, abaana ebitundu 7/10 abawangalira ku nguudo z'omu Kampala baba mu bitundu by'e Kalamojja ng'okusibwa okuleetebwa mu kibuga mu ngeri emenya amateeka. Okusinza kwa Kadirekita w'ekikula ky'abantu mu KCCA, Jethro Kasaigi, waliwo akapalamenti abenyigira mu kukusa abaana okubaleeta ku nguudo. Eno bagifudde business. Kati bw'oba okola ekintu ekyo, we are just firefighting. Ne mugendayo ne mubajjayo ebiyumba ne mubimenya era ne basenguka ne babazimbira awalala ne babafunira ebisenge ebirala mwe basula. Kye twalaba ekyolubeerera
kwe kulemesa abo abantu ababaleeta. Okusinziira ku tteeka eryatongozebwa mu Juni mu mwaka 2022 abaana abasoma mu 13 basobodde okununulwa nga basinga abaana ba buwala. Ambasaawo eno wenjogerera twakataasa abaana abawerako 13 ne tubajja ku nguudo ne mu bitundu ebirala bya Kampala. Abaana abo tubajja ku nguudo tubatwala mu organizations endala ze tukolagana nazo for rehabilitation, okubazza bupya nga tetunaba kubazzayo ewaabwe wajja bava, kubanga omwana ali waddembe okubeera mu maka ge, maka gyazaalibwa, ate ali waddembe kukuzibwa mu kalu kyeyo gye baamuzaalira. Beatrice Aikolu okuba minisitule y'ekikula ky'abantu anyikiza obukulu bw'okusomesa Abannayuganda ku tteeka lino okusobola okuliteekesa mu nkola. There are going to be some challenges. One is the mindset of the people who are supposed to abide by the law. Some of them are going to see this as being restrictive to what they wanted to do by helping out or giving out handouts, but not knowing that that handout, that one coin you give to a child, is actually abusing that child. Abantu abakwatibwako ensonga n'abatubulidde endowooza zaabwe ku tteeka lino. Go on the issue of rescuing these kids. Do we know the causes why these kids leave their homes? Etteeka lino teritunulira abaana ba ku nguudo bokka, wabula likugira okukozesa abaana bano emirimu egitajja mu myaka gyabwe ate nga kitaataaganya okusoma kwabwe. Ubc Leero ekyagenda mu maaso. Abatuuze mu disitulikiti y'e Luweero batendereza puroguramu za gavumenti ez'ebyenjigiriza n'enkulaakulana, wabula ne balaga obwennyamivu olw'ebizisoomooza okuli enkaayana ku by'ettaka, amasomero obutaba ku mutindo, enguudo embi n'ebirala. Bano bakubidde Minisita Omubeezi w'ebyenjigiriza ebya waggulu Dr. John Chrysostom Muyingo Omulanga nga naye nzaalo wa ku kitundu ekyo okwakwasizaako okutereeza embeera bongere okuganyulwa mu nteekateeka zino. Enguudo embi, amasomero mu byalo obutaba ku mutindo, enkaayana ku by'ettaka ezeyongera n'ebirala ebamunaanika mu disitulikiti y'e Luweero bye bimu ebyeraliikiriza abatuuze ng'ebiyinza okukoza pulogulaamu za gavumenti ez'ebyenkulaakulana omuli n'ebyenjigiriza. Bano babadde ku mukolo gw'ebyenjigiriza ogw'abayizi abaweererwa mu nteekateeka ya Bamunaanika Education Fund mu ggombolola y'e Kalagala mu Luweero ogubadde ku kyalo Degeya. Batendereza Minisita Dr. Muyingo olw'enteekateeka eya BEF eganyudde abayizi abasoba mu mitwalo 2 bukyanga etandikibwawo. Okwekulaakulanya tukwawule ku by'obufuzi, tulabe nga tutwala ekitundu kyaffe mu maaso. Mpozi nga former chairperson LCC wakulopedde oluguudo lwaffe lutuyisa bubi, naye tatulina gye tunaawa. Nze sirina okujjako ewuwo, abalina namwe gye musobola okuwaaba nammwe muwaabe eyo, osanga naye asobola okubatuusiza eri eki tukwatire wamu. Nalimbalabyeeko omwana bamutwala kola mirimu egyo, tamanyi entalo za ttaka ziri eyo, kakananga on'obulamu kukoza eki. N'olw'ensonga muwala wange nkusaba bw'oba otandisa emirimu okukola weegendereze nnyo abantu b'okolagana nabo bannakigwanyizi bangi, kenjagadde okusibirira kokka. Mulungi mwebale obutayonoona bye twaguze birungo, mwebalire ddala era mu kinywezi. Ku mukolo guno Minisita Dr. Muyingo mu bubaka bwe bw'atisse omuyambi we Bamunaanika Abdulkalimu Waswa asabe abamaliriza emisomo okusoosowaza okukolera mu bitundu gye bazaalibwa beewale obukenuzi baagale eggwanga n'ebirala. Dr. Muyingo si munnabyabufuzi, ye Katonda yamuleta kuyamba abantu, naye mbasaba ffe be bayamba nga tebannaba kukozesa nsobi yonna, kujjako Tomu, kujjako ani konna. Gwe kennyini sooka weerowoozeeko. Abasajja bali wano bagamba be balamula ewaabwe naye nga tebalina ssente. Tolamulayo. Buli musajja ali wano nga ewuwo kugamba golamula nga tolina ssente. Tolamulayo, bakulamulirayo bulamulize. Ekisinga okuba ekikulu kwe kukola okwana akasente mu nki olw'ebyobufuzi ne biryoka bijja. Abavubuka b'eddegeya abo bagamba nti gavumenti ebasibyeko obwavu. Naye amazima ga Katonda njakwebaza musajja oyo. Ku bisoomooza pulogulaamu za gavumenti asuubiza okuyita mu gavumenti okutumbula enguudo ez'omu byalo, embeera y'amasomero, wabula n'asaba abatuuze okujjumbira pulogulaamu zino era bazirondoole baloope abakozesa obubi ensimbi.
Jethro Kasaigi ekalagala mu district y'e Luweero. Webale nnyo Salongo Kasaigi. Kakati gavumenti okulekerera ennyo omwana omulenzi neefe nnyo ku mwana omuwala kino koddwayo okuba nti ekiviiddeko abaana abalenzi okukula nga tebaliimu nsa. Bino bibadde mubaka wa district governor wa Rotary 9213 Edward Kakembo ku mukolo gw'okutongoza enteekateeka etuumiddwa the Boy Child Uplifting Program n'okuyigiriza abayizi okukola sabbuuni ku ssomero lya Perfect Primary e Kulambiro. Perfect Primary School erisangibwa e Kulambiro ku nkingizi z'ekibuga Kampala wabula embeera mu eriri yennyamiza kubanga ebizimbe byonna byambaawo ng'amyuka omukulu w'essomero lino Livicius Muhwezi bw'alambulula. We have already registered this school, but to renew the license, the government say that they cannot renew the license when we are still having the wooden classes. Ono bino abyogedde aba Rotary Club e Kulambiro bwe babadde bagenze okusomesa abayizi okukola sabbuuni ow'amazzi basobole okweyimirizaawo mu luwummula n'okutongoza enteekateeka gye batuumye the Boy Child Uplifting Program okutumbula omwana omulenzi. First, sulfonic acid into water, then pour caustic into sulfonic. District Governor wa Rotary eya 9/2013 Edward Kakembo asinzidde wano n'ategeeza nti gavumenti yateeka nnyo essira ku mwana omuwala y'ensonga lwaki bo bavuddeyo okusitula omwana omulenzi. Because those boys in the community, they need a lot of support. Most of them they dropped out of school, not at their own. Some of them by the mistakes which are made by us, by the parents. President wa Rotary Club ya Kulambiro Grace Katulamu ategeezezza nti bakola ekisoboka okulaba nga bakwasizaako ebitundu mu kye basobola. And we hope that by the end of the program we'll have given them a complete comprehensive package in skills, in mindset change. Gloria Musinguzi akulembeddemu enteekateeka eno atubuulidde ebimu ku biri mu nteekateeka eno omuli n'okukuuma obutonde. Then ne skilling zino n'okulaba nga abavubuka bafuna ekyakola eky'emikono kubanga si buli omuntu agenda mu office ate ne COVID yatuyigiriza twalaba nti ebintu eby'emikono bya mugaso nnyo eri omuntu. Abamu ku bayizi basanyukidde eky'okubasomesa okukola sabbuuni. One of the things I've learned is to help, and what they have taught us so that even I can teach others. If I go back home, I can make liquid soap, and I can teach others how to make liquid soap. Enteekateeka eno eyatumiddwa the Boy Child Uplifting Program egendereddwamu okutumbula omwana omulenzi kubanga abasinga bafudde nnyo ku mwana omuwala. Ubc Leero ekyagenda maaso ngenda ku mulamuko katono nkomawo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. Jovia ng'oyolekera ku lugendo luno olw'obulamu nkuwa ekirabo eky'amaanyi agatazizibwa, amaanyi okulabibwa n'okuwulirwa mu mawanga ag'ewala ennyo, okutuuka buli wamu nga yadde togenzeeyo, ensi yonna ng'ekuli mu ngalo. Okutambula mu biseera n'okumanya buli kimu ekirina okumanyibwa. Jovia, kino kye kirabo kyange gy'oli. Tewali kumuko ki ky'osobola okukola ku mukutu nnandameggwa ogwa MTN. I wish you maintain that same effort to protect you and your family from that very dangerous shift that attacks you every night. And if you don't take action soon, it may cost your life or even your pregnant wife to lose her baby. Wapi, with all these original padlocks and my maguja, no thief can make an attempt to break in. Simon, you and your wife are always in and out of the hospital almost every month. And there is that dangerous thief that you are not yet safe from.
You're lucky that for now, it's only robbing you money. Malaria is a thief. Don't let it rob you and your loved ones. Prevent it by sleeping under a mosquito net every night. For pregnant women, go for antenatal care and get your Fansida medicine to protect you and your unborn baby from malaria. Sebo Wanji eno ye biiri yo ekiki okebera malaria omutwalo gumu obujjanjabi bwonna emitwalo 10 engeri gye twamutaddeko eccupa. musawo tosobola kunsalirako nga sinaleeta mukyala wange wano sente zonna nazikozesa mugula eddagala mu zifamasi n'ebihabu ebitaakoze. Naye mukulu gavumenti yagaba obutimba bw'ensiri gwabo mu makaago tebabusulamu. Obutimba bw'ensiri twabufuna naye kati bajjamu ebituli tetumanyi kye bukolera. Kuuma ab'omu makaago obutakwatibwa musujja gwa nsiri ng'otunga obutimba bwo buli obujjamu ebituli okutangira ensiri. Kakasa nti obutimba bwo obusibira waggulu buli ku makya ate towanikako kintu kyonna okwewala okubwonoona. Kakasanga nti buli omu mu makaago asula mu katimba k'ensiri obudde kawubeere nga bunyogovu oba nga bwa bbugumu okubakuuma obutakwatibwa musujja gwa nsiri. Bwe tukwatira awamu tusobola okugoba omusujja gw'ensiri mu Uganda. Obubaka buno obukutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu ng'eyambibwako Global Fund. African Airline Association, in conjunction with Uganda Airlines, presents the 55th AFRA Annual General Assembly between the 19th and 21st November 2023 at Speak Resort Hotel, Munyonyo, in the heart of Uganda, the Pearl of Africa. In attendance will be 500 high-profile African and global aviation leaders, 40 airline CEOs making strides to transform aviation for development. The 55th AFRA AGA is proudly powered by Juko. Yo. Check the shopping, man. What's your secret? Haven't you heard of the parish development model PDM? Yes, I did, but I thought it was just a talk. No, Sebatia. It is real. I and a few friends together formed a circle, accessed money from the PDM, invested in a portrait project, and now things are moving. Juko. I thought I was one of your friends. You are. But you left me behind. I didn't leave you in poverty. What you do, just visit your LC2 chairperson and your parish chief and start the process of economic transformation. Just like that. The parish development model is an initiative from the government of Uganda through the Ministry of Local Government designed to transform all lives of Ugandans for the better. PDM, my parish, my development, my life. Njagala okwebaza okubanga tukyatambula ffenna oli ku UBC TV abawulire UBC Leero atukomyewo n'ekitundu ekyokubiri. Kakati ofiisi evunaanyizibwa ku nsonga za President eragire RDC n'abakesi mu bbendobendo ly'e Karamoja okugunjaawo enkola ku byalo okukolagana obulungi n'obukiiko by'okwerinda n'okwawulangamu okwekennenyanga ensolo ezibazuuliddwa ab'ebyokwerinda okumanya abannyiniza abatuufu. Mu musomo ogubadde gutegekeddwa mu kibuga ky'e Soroti, Omwabuzi wa President avunaanyizibwa ku kukunga abantu retired Lieutenant Colonel Ambako Kibrai agaba okumaddembe bakoze ogwabwe okutebenkeza Karamoja. Mu musomo gw'ennaku essatu ogutegekeddwa mu kibuga ky'e Soroti, ba RDC diso n'abakesi okuva mu bitundu by'e Karamoja basimye omulimu ogukoleddwa eggye lya UPDF n'ebitongole bikumaddembe ebirala okulwanyisa obubbi bw'ente mu Karamoja, wabula ne basaba wateekebwewo obukiiko obusobola okwekennenyanga ensolo ezizuulibwa okumanya bannyinizo abatuufu emirembe bw'egijja okwongera okubukala. Sometimes there is exhibit is found, but the reports are also exaggerated. So while you are pursuing and dealing with the situation of raiding, there is also sedentary raiding where somebody will just wait to say, I've reported the loss of my animals. If they are 10, there will be 50. And if he is lucky to find the exhibit, the impounded animals to the tune of 50 will be given to him. Omwabuzi wa President mu kukunga abantu munamagye eyaganyuka Lieutenant Colonel Ambako Kibrai nga
yakiikiridde omuwandiisi w'enkalakkalira mu ofiisi evunaanyizibwa ku nsonga za pulezidenti Hajji Yunus Kakande akubiriza ba RDC okugunjaawo obukiiko ku byalo obunaasobola okwekennenyanga ensolo eziba zizuuliddwa. This issue of raids, verification of animals, and confirming the so-called owners has been a challenge. Your own networks amongst the community to create those that are known to give you information so that you're able to verify the ownership of these animals. Abaka President nabo boogedde ebibasoomooza omuli okusaasaanya amawulire ku nteekateeka za gavumenti mu bantu okuli ya PDM n'emyuga. When we go to Kotigo where there is a radio station, Karenga again has very many different tribes which do have different languages. Disitulikiti ezikaluubirirwa okufuna obulungi amayengo ga UBC kuliko Karenga, Kabong, Amdad, Nabiratuk n'endala ekibawaliriza oluusi okusala okugenda mu Kenya okutuusa amawulire ku bantu kyebagamba nti kyandibaamu obulabe. We drive 140 kilometers inside Kenya to have a talk show because that's the only radio which can translate to Pokot. You cannot drive to Moroto, they have access to Amodad. So help us. RDC Wekotido Ambrose Honoria agamba omukutu gwa gavumenti gwetagibwa nnyo naddala nga balina okunnyikiza enjiri ya PDM n'emyoga ezigendereddwamu okulaakulanya abantu. Now that we have the PDM, sometimes some people are not even aware that money has reached them because of the terrain of some of these areas. And we definitely need a government facility which can be able to put in some of these places so that people should be able to get information accurately and not from bystanders on the road. Enteeseganya wakati w'ekibiina omwegattira amawanga ga Africa ki African Union abakulembeze mu ggye ery'omukago eriri e Somalia eritegeka erya Somalia ATMIS so n'abakulembeze b'amawanga agakwatibwako zigenda mu maaso okulaba engeri ATMIS gyesobola okusigala ng'eweereza. Abakulira African Union n'owa ATMIS bakukubira ettooki mu bituukiddwako bukyanga gye liyingira Somalia okulaba ng'eddembe eriddamu okubukalayo oluvannyuma lw'akabinja ka Al-Shabaab okusattiza bannansi. Enteekateeka z'okuggya amagye g'omukago gwa Africa mu ggwanga erya Somalia zigenda mu maaso nga balina okuvaayo mu mwezi ogw'omukago omwaka ogujja yadde ng'abaayo basabye bwe kibeera kisoboka eggye lino ligira libeerayo okukuuma nabo emirembe n'obutebenkevu. Tuwayizamu n'abatwala ebyokwerinda mu ggye lya African Union ne ATMIS ku nsonga ez'enkizo. Batubulidde bituukiddwako bukyanga batandika kuweereza Somalia. From the inception of this mission, again in 2007, we've been fighting Al-Shabaab. Initially, when we deployed, we were only confined in Mogadishu. But from 2011, towards the end of 2011, we started expanding our area of responsibility. Somalia is generally safe. If you compare, for example, when we first deployed here in Mogadishu in 2007, to date, the situation has improved. So the Wananchi are able to go about their businesses normally. Mogadishu has been liberated, and then some of the major capitals in the federal member state. And the government of Somalia moved from Nairobi to the country. There's a government in Somalia. Democratically elected president is here. There's a parliament. Bongerako nti wabula mu mbeera eno mubaddemu bingi ebyokuyiga. We're experiencing a lot of rains in the entire Somalia, and this is affecting us, affecting our troops in the FOBs. Most of the FOBs are flooded. The locations along the coastline, and this affects our equipment. As you can observe, since you are here, the situation is calm but unpredictable. Omwogezi w'eggye lya UPDF Brigadier General Felix Kulaije
ategeezezza nga bwe bakoze nnyo okutangira ababbira ku mazzi n'awera nti UPDF yakwongera okusiguukulula abatujju nti amawanga gakirimaanyi gali gatadde amagye g'oku nnyanja ku mazzi wano eya Buyindi oba Indian Ocean. Ffe nga Uganda twakiraba nti bw'omala obutujju oba bw'oba obutujju ku ttaka mu Mogadishu olwo ababbi b'oku nnyanja ojja kuba obakutudde omugongo. Era ndowooza mukiraba nti kati ennyanja ya ddembe obusuubuzi tambula bulungi. So kasa twagoba Al-Shabaab mu Mogadishu ababbi b'oku nnyanja we beekwekanga ne tuba nga tubagobyewo. Kati abatambulira ku nnyanja batambula kyere. Omuduumizi wa Sector 1 Contingent Commander mu ggye lya ATMIS Brigadier General Peter Gaetano Omola agambye nti yadde okutegeka okuva e Somalia kwava dda naye kituufu eggye eryo terinafuna busobozi kwetengerera. Despite drawing down and the Somali security forces taking over the FOBs, these were FOBs in our area, areas that I can say in our area, in Mogadishu here and areas close to Mogadishu, but not those isolated FOBs. And we then saw need for us to retain the forces that we drew down. And indeed we have retained the 400 personnel. A decision was taken, a strategic decision was taken, and the 400 personnel have been retained here because we saw it still very necessary to retain the forces here. Ku nsonga erudde ng'ebobbya abantu naddala ababaka ba paalamenti emitwe ku kuyirira abajaasi ba UPDF abafuna obuvune kw'ossa okufiirwa obulamu. Atwala African Union Muhammad El Amin Sofu bw'ati bw'alambuludde. The policy adopted by Uganda, because when we are talking about compensation, we have two types of compensation. We have sometimes what we call collateral damage. I mean, the troops, they are moving and then they kill someone. So this is a long process, and this can create a kind of uprising. People, they will come, they say that so then they will come to the camp. And but Uganda, the sector commanders and their FOB's commander, they use the wisdom, and they call those people, say that peacefully, let's address those issues, and they discuss with them. And even they don't report, I mean, they don't ask the mission HQ, to address those issues, but they address immediately these issues amicably. So they find a solution. They give them something what they call, this is, a gesture. So for them to organize the funeral, burial, and the need for a few days after the death of that person. So this is something we commend, and we salute, and we express our thanks and gratitude, because otherwise it could be a big problem. Wadde ng'ekiseera kya ATMIS okwamuka Somalia kikubye koodi, kyokka waliwo enteeseganya okulaba ng'obudde bwongezebwayo olw'obulumbaganyi obukyakolebwa Al-Shabaab obwetaaga okukwasiza awamu okulwanyisa. Nze Ivan Juko mu kibuga Mogadishu, Somalia. Bannannyini masomero ag'obwannannyini mu disitulikiti y'e Mukono basabye minisitule y'ebyenjigiriza okwongera okussa amaanyi by'emizannyo mu masomero n'ekigendererwa ekyokusitula ebitone mu baana n'okwongera ku byenfuna by'eggwanga. Byogeddwa mu mpaka z'ebyemizannyo okuyita mu kkala ez'enjawulo ku ssomero lya Ikra Nasalan Primary School erisangibwa Seta Bajjo mu disitulikiti y'e Mukono. Wakati mu kwongera okutumbula ebitone by'abaana mu masomero okuyita mu kutendekebwa ebitone eby'enjawulo mu nkola ya hands on, essomero ly'obwannannyini erya Ikra Nasalan Primary School lyegasse ku gavumenti okulwanyisa ebbula ly'emirimu eri abavubuka nga bayita mu kusitula ebitone naddala eby'emizannyo. Empaka zibadde wakati w'amayumba omuli eya yellow, red, orange, green ne blue. Abayizi mwe bayolesezza ebitone mu kusamba omupiira n'emizannyo emirala. Okukakkana ng'ab'ennyumba emmyufu be balidde mu bannaabwake. Haji Ahmad Bulema nga yabadde omugenyi omukulu wakati mu kukwasa ekikopo abawanguzi.
asabye abayizi okunywerera ku bitone byabwe kubanga kati y'ensibuko y'obugagga kyokka n'alaajanira minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo okwongera okussessira ku by'emizannyo mu masomero okulaba nga bazuula ebitone by'abaana. Making sure nti amasomero gali empowered ate ng'era galina ebintu byonna bye beetaaga okulaba nga sports zikulaakulana mu ggwanga lyaffe. Tulina sports nga boxing, tulina wrestling, tulina bingi nnyo abaana bye basobola okuba n'ebitone ne batuukira ddala wala mu ggwanga. Yakulira essomero lino Haji Ntunula Hussein alaze ebimu ku byabasikiriza okuteekesa mu nkola mu kutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo era n'asiima gavumenti olw'okuteekawo omukisa eri abayizi mu kusitula ebitone okuyita mu by'emikono kyokka alaze okusoomoozebwa kwe bakyalina olw'obutaba na bikozesebwa mu masomero bimala. We are really glad and we have a calling on the ministry and the government to support schools, especially ICRA, nursery and primary school, in areas of infrastructure, areas of training, areas of capacity building, financing and all those in order to fulfill the government plan of skilling the youth. Farida Wabwire nga y'omu ku batandisi b'essomero lino alaze ebirungi ebiri mu kuwanirira ebyemizannyo eri emiti emito era n'asaba abazadde obutakoowa kukwasizaako ku baana baabwe mu kusitula ebitone byabwe. I don't want the children to only be empowered in academics because this generation we are going past academics. These days we need someone who is able to do well both academically and able to do well in other aspects of life. Basirika Sharon yakusakidde bino. Webale nnyo Basirika Sharon, njagala okwebaza okubanga tutambudde ffenna amawulire gadde mangi ddala naye olwakadde era nkusaba onzikirize nkusiibulire wano. Nze Jethro Kasaigi ne Yusuf Senyomo akozesa olulimi olw'obubonero. Sula bulungi. UBC, inspiring Uganda.